45তম আন্তর্জাতিক বইমেলা উৎসবে আজকে শুভ সূচনা হলো এবং সবথেকে আনন্দের ব্যাপার বইমেলার উদ্বোধনের দিনে উদ্বোধন করা হলো সেবির স্টল, যা প্রথম কলকাতায় আয়োজন করা হয়েছিল এবং ইনগ্রেশন আমরা আজকে দেখলাম ভার্চুয়ালি। আর সেই সঙ্গে আজকে সবাই একত্রিত হয়েছে, টিম মেম্বার্স যারা রয়েছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে উপস্থিত হয়েছেন। সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার এই প্রথম কলকাতায় পদার্পণ এবং বইমেলায় স্টল, যেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। আর এই আলোচনা করছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়নে তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে, হৃদয়ে তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে, বাসনা বসে মনো ধায়ে দশ দিশে পাগলের মতো, তুমি খরণে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে, সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ, তুমি আছো তার আছে তব কেহ, নিরাশ্রয় জনপদ যার যেও সেও আছে তব ভবনে, তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর, সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, কাল পারাপার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানি কেমনে। অসাধারণ কবিতাটি এই কারণেই বললাম কারণ আজকে এই অনুষ্ঠানটি আমাদের শুভ সূচনা করা হলো, সেবির স্টল উন্মোচিত হলো, তাই আমাদের হৃদয়ে স্থান নিয়ে নিল সেবি এই কলকাতার বই স্টলে, যেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গৌরবের তো বটেই। আজ সবাই আমরা একত্রিত হয়ে প্রিন্ট করা হলো ভার্চুয়ালি, আমরা সেটাও দেখলাম। পাশাপাশি আজ প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলাম। আজকে থেকে শুরু হলো এবং আগামী বেশ কয়েকদিন এই সেবি স্টলে অনেকেই আসবেন, আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং প্রত্যেকে উপস্থিত থাকবেন, এটাই আমাদের একমাত্র ইচ্ছে। আমাদের জানিয়ে রাখি মার্কেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্টক এক্সচেঞ্জ, এনএসই, এনএসডিএল, সিডিএসএল, এনসিডিএক্স, বিএসই এবং এমসিএক্স। আজ অত্যন্ত অনুষ্ঠানের দিন আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি আমাদের দ্বিতীয় পর্বের ভার্চুয়ালি। Yes, sir. We are waiting. We are asking them to speak. We are connecting that. Securities and Exchange Board of India was first established in 1988 as a non-statutory body for regulating the securities market. It became an autonomous body on 30 January 1992 and was awarded statutory powers with the passing of SEBI Act. So sorry for the technical issue. Now we will move forward. So we have a lot of eminent guests and speakers from all MIIs who are also available virtually for this opening ceremony. So kicking it off, first and foremost I request Mr. Dinesh Kumar Soni from National Stock Exchange of India Limited, Senior Vice President, to please talk a few words about the ceremony and the stall that we've opened. Please, sir. So, SK Monteji, old-time member, Ramon Saab, Regional Director, Eastern Region Office, Kolkata, senior colleagues from all the MIIs, and dear friends, good evening to you, good evening to everyone. It is indeed a pleasure for me to be part of this inauguration ceremony of 45th International Book Fair at Kolkata. Like Monty sir mentioned, it is perhaps a very prestigious event in eastern part of the country, happening for so many decades. And the good part which he mentioned was the participants who come, the visitors who come for the book fair. I think they show keen interest in terms of reading. Indians as a whole, perhaps very few amongst Indians have a reading habit. I think that as every citizen perhaps needs to develop. That will help us immensely. So it's really indeed a pleasure for me to be part of this inauguration ceremony. So I think the theme of the stall, which with SEBI, NASM and all the MIs have collectively taken significant efforts to set it up and be here for next around 13 days. The theme obviously is investor awareness. I think in the given scenario in the last specifically after May 20, after the COVID phase,
there has been a very immense increase in the investors' interest. Now crores of new accounts have opened. So the one thing which is under the overall leadership of SEBI and collectively by all the MIAs, we have made this entire ecosystem fairly safe. There are a lot of things, lot of development, lot of regulatory and supervisory development which have happened in recent past, which we are collectively we are sure that which have made things fairly good for the investors in general. There are certain systemic issues that have been addressed in terms of retail assets. So overall, and one thing I would like to mention is that most of these accounts which have been created are youngsters. So our young generation, the millennial generation is very smart. Before taking any step, before even ordering a pizza in the app, they do a good amount of research. So it is so that kind of information this generation, if olders among us may not be having that information, but this generation has that at their palms. Every information at the click of button they get, and even a small decision, it comes as a habitually to them before taking a small step. So I think that in terms of our market, that has definitely helped because they are fairly informed. They know which are the intermediaries they need to go for, what is it expected, and in case somebody is promising certain kind of things, obviously it's very easy for them to check. So in the present scheme of things, investors who are not greedy, the market is very safe. Like Monty sir mentioned, I think there are overall structure has been created. There are ways of mechanism. There are multiple mechanism through which we collectively take care of the interest. But one, in case some messages which I would like to extend on this occasion is there. Demat account, you are having a mutual fund, you are subscribed to a SIP, anywhere you are, all the respective intermediaries give you multiple messages of the investors to at least go through those messages, understand that. I think the stall which we are having here, the officials, all the officials of MIS, SEBI and ISM, I think they are here to guide the visitors. There are a lot of material which I am told there are a lot of material which we have provided. So it is very important for the investors to get hold of that information which is directly given by the MIS. If not for any other intermediaries, I think you should definitely look at the messages, whether it is coming from exchange, depository, and definitely review your investment and wealth, because one part is about creating